അതൊക്കെ എത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ആയിക്കോട്ടെ. സാറേ എത്തിയിട്ടുണ്ടേ. ഓക്കെ ഓക്കെ. എത്തിയവരെല്ലാവരും ഒന്ന് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യണേ, പേരും സ്ഥാപനത്തിന്റെ പേരും.
Okay, fine. So, good evening, everybody. Please allow me to call the meeting to order with the permission of the various leaders of AKPCTA, AKGCT, and FUTA present here. At the outset, let me request all of you to kindly switch off your microphones and keep it switched throughout the meeting. You may keep your cameras on during the program if you wish to do so. I also request all the participants to register yourself by typing in your name, the name of your institution, and the name of your organization in the message box. Now, with the permission of all the members of the audience, let me invite my dear friend and the General Secretary of the Association of Kerala Government College Teachers, Dr. N. Manoj, make the introductory speech and to welcome everyone to the function. Thank you. Welcome, Dr. Manoj. Dear friends, NDA സർക്കാർ നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് ഏകപക്ഷീയമായി നടപ്പാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ദേശീയ വിദ്യാഭ്യാസ നയത്തിനെതിരെ രാജ്യവ്യാപകമായ പ്രതിഷേധ സമര പരിപാടികളാണ് കഴിഞ്ഞ 2 മാസമായി നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഇതിന്റെ ഭാഗമായി നമ്മുടെ ദേശീയ സംഘടനയായ ഐഫെക്ടോന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ ഒക്ടോബർ 5-ാം തീയതി വെബ് റാലി നടത്താൻ തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിന്റെ ഭാഗമായി കേരളത്തിലെ അധ്യാപക മേഖലയിലെ ഒരുതുന്ന സംഘടനകളായ AKPCTA, AKGCT, FUTA ഈ 3 സംഘടനയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ അതിശക്തമായ പ്രക്ഷോഭ പരിപാടികൾ നടക്കുന്നുണ്ട്. 5-ാം തീയതി നടക്കുന്ന നമ്മുടെ ദേശീയ വിദ്യാഭ്യാസ നയത്തിനെതിരായുള്ള വെബ് റാലിയുടെ പോസ്റ്റർ റിലീസ് ചടങ്ങാണ് നാം ഇന്നിവിടെ ഓൺലൈനായി നടത്തപ്പെടുന്നത്. പ്രിയ സുഹൃത്തുക്കളെ, നമുക്കറിയാം 1-ാം NDA സർക്കാർ അധികാരത്തിൽ വന്നിട്ട് അവർ നടപ്പാക്കാൻ കുറച്ച്, എന്നാൽ വ്യക്തമായ ഭൂരിപക്ഷം പാർലമെന്റിൽ ഇല്ലാത്തതിന്റെ പേരിൽ മാറ്റിവെച്ച അജണ്ടകൾ ഒന്നൊന്നായി 2-ാം NDA സർക്കാരിൽ അവർ നടപ്പാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അതിന്റെ ഏറ്റവും ഒടുവിലത്തെ ഉദാഹരണമാണ് ദേശീയ വിദ്യാഭ്യാസ നയവും ഈ കഴിഞ്ഞ ദിവസം അവർ പാസാക്കിയ കാർഷിക ബില്ലും. അത് നമ്മുടെ രാജ്യത്തെ സമസ്ത മേഖലയിൽ ഇല്ലാതാക്കാൻ പോവുകയാണ്. ഈ ദേശീയ വിദ്യാഭ്യാസ നയം ലക്ഷ്യം വെക്കുന്നത് സ്കൂൾ വിദ്യാഭ്യാസ മേഖല മുതൽ ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ മേഖല വരെ എല്ലാ സമസ്ത മേഖലയുടെയും പൂർണ്ണമായ കച്ചവടവൽക്കരണമാണ്. ഇതിനുവേണ്ടി അവർ വർഗീയതയെ ഒരു ടൂളായി ഉപയോഗിക്കുന്നു എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. 3-ാം ക്ലാസ്സിൽ തുടങ്ങുന്ന വിദ്യാഭ്യാസം 18-ാം വയസ്സിൽ അവസാനിക്കുന്നു. സ്കൂൾ വിദ്യാഭ്യാസം എല്ലാ മേഖലയും പൂർണ്ണമായിട്ടും കോർപ്പറേറ്റുകൾക്ക് തീരെഴുതി കൊടുക്കുകയാണ്. ഇതിനെതിരെ അതിശക്തമായ പ്രക്ഷോഭ പരമ്പര ഈ രാജ്യത്ത് ഉയർന്നു. Hello? സാറേ കേൾക്കുന്നില്ല തോന്നുന്നുണ്ടോ? ഹരിദാസ് ആണ്. സ്റ്റക്കായി പോയി. സത്യമാഷ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത്? ചിലപ്പോഴേ അവരറിയാതെ സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരിക്കും, അവരത് അറിയുന്നുണ്ടാവില്ല. സത്യമാഷ കൂടെ ഉണ്ടല്ലോ, സംഘടന ഒരുമിച്ചുണ്ടല്ലോ. അത് ലെഫ്റ്റായി ലോഗിൻ ചെയ്യും. സത്യമാഷയുടെ
സ്ഥിതിവിശേഷത്തിലാണ് വളരെ വിദഗ്ധമായിട്ട് കേന്ദ്ര സർക്കാർ ഈ ദേശീയ വിദ്യാഭ്യാസ നയം ഈ മേഖലയിൽ അടിച്ചേൽപ്പിക്കുന്നത്. ഇതിനെതിരെ പ്രതിഷേധങ്ങളെ എല്ലാം ബോധപൂർവം അടിച്ചമർത്താമെന്നുള്ള ഒരു കരുതലിന്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ്. ഇതിനെതിരെ നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് അതിശക്തമായ പ്രക്ഷോഭ പരിപാടികൾ വരേണ്ടതുണ്ട്. നമുക്കറിയാം, ഇത് അധികാരത്തിന്റെ കേന്ദ്രീകൃതമാണ് കേന്ദ്ര സർക്കാർ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. 800 സർവകലാശാലകൾ, 40,000-ഓളം കോളേജുകൾ, 18ഓളം വിദ്യാഭ്യാസ സമിതികൾ, ഇവരെ നാളുകളിൽ ചെയ്തു വന്നിരുന്ന പ്രവർത്തികളാണ് ഇവ ഒറ്റ സമിതി ഉപയോഗിച്ച് RSA രാഷ്ട്രീയ ശിക്ഷ ആയോഗിലൂടെ നടപ്പാക്കാൻ പോകുന്നത്. അതുമാത്രമല്ല, നമ്മുടെ സംസ്ഥാനത്തേക്ക് സർക്കാർ എയ്ഡഡ് കോളേജുകളുടെ അഫിലിയേഷൻ ഇല്ലാതാക്കുന്നതോടുകൂടി 3000-ൽ താഴെയുള്ള കുട്ടികൾ പഠിക്കുന്ന ഗ്രാമീണ മേഖലയിലുള്ള വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾ വരുന്ന ആളുകളിൽ ഉണ്ടാവുകയില്ല. അതായത് ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത്, ഞാനും നിങ്ങളും പഠിച്ചു വന്ന ഈ വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയുടെ നന്മ നാളെ വരും തലമുറയ്ക്ക് അന്യമാവാൻ പോവുകയാണ്. അപ്പോൾ നാം നടത്തുന്ന പോരാട്ടം ഇല്ലാത്തതായിരിക്കണം. മുൻകാലങ്ങളിൽ നമ്മൾ ചെയ്ത സമരമുഖകൾ പോലെയുള്ള സമരം കൊണ്ട് ഇതിനെ തടഞ്ഞു നിർത്താൻ പറ്റുകയില്ല. ഇപ്പോൾ നാം ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ ഇനി ഒരിക്കലും നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ടി വരില്ല. അത്തരം ഒരു സ്ഥിതി വിശേഷമാണ്. ഈ NDA ഗവൺമെന്റ് വന്നതിന് ശേഷം അസന്തുഷ്ടി പടരാത്ത ഏതെങ്കിലും മേഖലയുണ്ടോ? ഇവിടെ കർഷകര് അതിശക്തമായ പ്രക്ഷോഭത്തിലാണ്. അധ്യാപക മേഖല, വിദ്യാർത്ഥി സമൂഹം നാളെ സ്ഥിര നിയമനങ്ങൾ ഇല്ലാതായി പോവുകയാണ്. എല്ലാം ടെന്യൂർ ട്രാക്ക്. രാജ്യത്ത് നാളിതുവരെ നടന്ന സംവരണ മാനദണ്ഡം അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള വിദ്യാർത്ഥി പ്രവേശനം, അധ്യാപക നിയമനം, ഇതൊന്നും വരുന്ന ആളുകളിൽ ഉണ്ടാവുകയില്ല. ഗവേഷണ മേഖല ആകെ സ്തംഭിക്കാൻ പോവുകയാണ്. ഇവര് പറയുന്നത് എന്താണ്? ഇനി നാളെ ഏത് വിഷയത്തിൽ നിങ്ങൾ ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയിൽ ഗവേഷണം ചെയ്യണമെന്നുള്ളത് ഇതിന്റെ ഫണ്ട് തരുന്ന ഏജൻസി തീരുമാനിക്കുമെന്നുള്ളതാണ്. ഇത് രാജ്യത്തെ സ്കൂൾ മേഖല മുതൽ സർവകലാശാല മേഖല വരെയുള്ള വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയുടെ കോടിക്കണക്കിന് വരുന്ന ദശലക്ഷം കോടികളുടെ കോർപ്പറേറ്റുകൾക്ക് തീരെഴുതി കൊടുക്കുന്ന കച്ചവടമാണ്. ഇതിനെതിരെ നടക്കുന്ന അതിശക്തമായ പ്രക്ഷോഭത്തിൽ ഈ സംസ്ഥാനത്തെ ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയിൽ പണിയെടുക്കുന്ന അധ്യാപകർ എന്നുള്ള നിലയിൽ നാം വലിയ ഉത്തരവാദിത്തം ഏറ്റെടുക്കേണ്ടതുണ്ട്. അതിനുവേണ്ടിയാണ് ഇത്തരം വെബ് റാലികൾ കേരളത്തിൽ ഈ ദേശീയ വിദ്യാഭ്യാസ നയം വന്നതിന് ശേഷം വിദ്യാഭ്യാസ സംരക്ഷണ സമിതിക്ക് രൂപം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിൽ ഇവിടെ പുരോഗമനപരമായ ചിന്താഗതികൾ വെച്ചു പുലർത്തുന്ന അധ്യാപകർ, അനധ്യാപകർ, വിദ്യാർത്ഥി സമൂഹം എല്ലാം അണിനിരന്നിട്ടുണ്ട്. ഇതിന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ, ഈ വിദ്യാഭ്യാസ സംരക്ഷണ സമിതിയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ ഈ മാസം 6-ാം തീയതി ഒരു വെബ് റാലി തന്നെ സംഘടിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. 13-ാം തീയതി മുതൽ 19-ാം തീയതി വരെ വലിയ പ്രചരണ പരിപാടികളാണ് ഈ വിദ്യാഭ്യാസ സംരക്ഷണ സമിതി ഏറ്റെടുത്തിരിക്കുന്നത്. നാം മനസ്സിലാക്കുന്നത് 6-ാം തീയതിയിലെ നമ്മുടെ വെബ് റാലി കേരളത്തിന്റെ ആദരണീയ മുഖ്യമന്ത്രി ശ്രീ പിണറായി വിജയൻ തന്നെ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുമെന്നാണ് നാം പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. അങ്ങനെ നമ്മുടെ ഈ വിദ്യാഭ്യാസ മേഖല സംരക്ഷിച്ചു നിർത്താൻ വേണ്ടി, പാവപ്പെട്ടവന്റെ വിദ്യാഭ്യാസ അവകാശങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി വരുന്ന ആളുകളിൽ നടക്കാൻ പോകുന്ന അതിശക്തമായ പോരാട്ടത്തിൽ സുഹൃത്തുക്കളെ നമുക്ക് ഒന്നിച്ച് അണിചേരാമെന്ന് മാത്രം ആമുഖമായി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് കൂടുതൽ ദീർഘിപ്പിക്കുന്നില്ല. എന്റെ കടമയിലേക്ക് കടക്കട്ടെ. ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ വെബ് റാലിയുടെ ഈ യോഗത്തിന്റെ അധ്യക്ഷത വഹിക്കുന്നത് എയ്ഡഡ് കോളേജ് മേഖലയിലെ കരുത്തുറ്റ അധ്യാപക സംഘടനയായ AKPCTയുടെ ആരാധ്യനായ പ്രസിഡന്റ് ഡോക്ടർ C. പത്മനാഭൻ അവറുകളാണ്. അദ്ദേഹത്തെ ഞാൻ ഏറെ സ്നേഹപൂർവ്വം ഈ യോഗത്തിന്റെ അധ്യക്ഷ സ്ഥാനത്തേക്ക് ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു. നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ഈ യോഗത്തിൽ നമ്മുടെ പോസ്റ്റർ റിലീസ് ചെയ്യുന്നത് സഖാബ് മധു പരഞ്ചപ്പയാണ്. സഖാബ് ബോംബെ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ആൻഡ് കോളേജ് ടീച്ചേഴ്സ് യൂണിയന്റെ ജനറൽ സെക്രട്ടറിയും മുൻ നാഷണൽ AIFECTOന്റെ മുൻ നാഷണൽ സെക്രട്ടറിയുമാണ്. ഓൺ ബിഹാഫ് ഓഫ് AKGCT, AKPCT and FUTA, I cordially welcome Comrade Madhu Paranjape to release this poster in connection with the web rally. അടുത്തതായി ഈ പോസ്റ്റർ ഏറ്റുവാങ്ങുന്നത് AKGCTയുടെ സംസ്ഥാന ട്രഷററും നമ്മുടെ സോണൽ സെക്രട്ടറിയുമായ ഡോക്ടർ ഗീത ടീച്ചറാണ്. ടീച്ചറെയും ഏറെ സ്നേഹത്തോടെ ഈ ഫംഗ്ഷനിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ഈ പ്രോഗ്രാം കൺക്ലൂഡ് ചെയ്ത് ആധികാരികമായി സംസാരിക്കുന്നത് സർവകലാശാല ജീവനക്കാരുടെ കരുത്തുറ്റ സംഘടന FUTAയുടെ സംസ്ഥാന ജനറൽ സെക്രട്ടറിയായ ഡോക്ടർ A. പസൽത്തിൽ മാഷെ ഏറെ സ്നേഹത്തോടെ ഈ യോഗത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുകയാണ്. പിന്നെ നമ്മുടെ AKGCT, AKPCT, FUTA 3 സംഘടനയും പ്രതിനിധീകരിച്ച് സംസ്ഥാന ജില്ലാ നേതാക്കൾ, നമ്മുടെ അധ്യാപക സുഹൃത്തുക്കൾ എല്ലാവരും ഈ യോഗത്തിൽ പങ്കെടുക്കുന്നുണ്ട്. ഓരോരുത്തരെയും പേരെടുത്ത് പറഞ്ഞ് സ്വാഗതം ചെയ്യാനുള്ള സാവകാശക്കുറവുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ക്ഷമിക്കണം. ഇതിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന
പുരോഗമന പ്രസ്ഥാനത്തോട് ചേർന്ന് നിൽക്കുന്ന നമ്മുടെ 3 സംഘടനകളുടെയും എല്ലാ നല്ലവരായ അധ്യാപക സുഹൃത്തുക്കളെയും ഈ യോഗത്തിലേക്ക് ഏറെ സ്നേഹത്തോടെ സ്വാഗതം ചെയ്തുകൊണ്ട് ഈ യോഗ നടപടികൾ നിയന്ത്രിക്കുന്നതിനായി AKPCTയുടെ സംസ്ഥാന ജനറൽ സെക്രട്ടറിയും ഐഫെക്ടോന്റെ നാഷണൽ സെക്രട്ടറിയുമായ ഡോക്ടർ C. പത്മനാഭ മാഷോട് അഭ്യർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ നിർത്തുന്നു. നിങ്ങൾക്ക് എന്റെ വിപ്ലവ അഭിവാദ്യങ്ങൾ. പത്മനാഭ സാർ, പ്ലീസ്. പത്മനാഭ സാർ, പ്ലീസ്. സാർ ഇല്ല, സാർ ഔട്ടാണ്. ഒന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യണേ, എന്തെങ്കിലും നെറ്റ് പ്രോബ്ലം ഒന്നായിരിക്കും. ജോയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പത്മനാഭ സാർ, ഹലോ, കേൾക്കാമോ? സാർ അധ്യക്ഷൻ ഏറ്റെടുക്കും. Okay, sorry, I'm sorry. Okay. The chief guest of the occasion, Dr.Madhu Paranjape, the zonal secretary of the South Zone of AIFECTO, Dr. Geeta Nambiar, Dr. M. Satyan and Dr. M. Manoj, President and General Secretary of AKGCT respectively, Dr. Jiju P. Alex and Dr. A. Pasrathil, President and General Secretary respectively of FUTA, and Joji Alex, my colleague and President of AKPCTA, Professor A.G. Olina, former Zonal Secretary of AIFECTO, and Dr. K.K. Damodaran, former National Secretary of AIFECTO. The All India Federation of University and College Teachers Organizations, AIFECTO, unites all of us and the various college and university teachers associations across the country, has called for an All India web rally on the 5th of October, demanding the withdrawal of National Education Policy 2020. We all know that the 5th of October happens to be International Teachers' Day. We also know that the various anti-national education policy campaigns and protests by AIFECTO and its affiliates began on the 5th of September, which is a National Teachers' Day for all of us. Therefore, we were in protest mode for a whole month, beginning from National Teachers' Day, and now it continues right through the International Teachers' Day. On 5th of October, all of us will be participating in the web rally by uploading the protest slogans in our social media platforms in place of our usual DPs and profile pictures. Despite the fact that the central government is totally insensitive to our protests and agitations, we know how vitally important it is to keep the struggles alive. The people of India have been fighting against the neoliberal economic policies for more than a quarter century now. And presently we have to take up the issue of communalism, which is actually aided and abetted by those in power at the center. Presently, we are facing the twin force of neoliberalism and communalism. The NEP 2020, once we remove all the gift wrappings, is nothing but a combination of commercialization, corporatization, and communalization. Dr. Madhu Paranjape
who is now with us as the chief guest of the occasion, has been leading the struggles of the academic community against these combined evils of neoliberalism and communalism. He has been in the forefront of the struggles of the teaching community of India for decades now. We also know that she plays a crucial role within the AIFECTO, the matter of ensuring that the movement as a whole does not stray from its progressive, democratic, and anti-fascist position. In the last conference of the AIFECTO, I had the lucky opportunity to work with her in drafting the movement resolutions of the conference. I have personally learned a lot from the way in which she paid minute attention to each and every word in the movement resolution. As a leader, she is a constant source of inspiration and strength to all of us. We are gathered here for the unveiling of the posters to be used in the All India Web Rally on the 5th of October 2020, demanding the withdrawal of the National Education Policy. These posters will be released by Dr.Madhu Paranjape and will be received by Dr. Madhu. Dr. Madhu Paranjape will speak first, and once she has declared the posters unveiled, there will be a short video presentation of the poster. After that, Dr. Madhu will make a speech receiving the posters. Therefore, friends and comrades, with your permission, let me invite the chief guest of the occasion and our dear comrade, Dr. Madhu Paranjape, to speak to us and then to release the posters. And Dr. Padmanabhan and all other very, very seasoned leaders of AKPCTA, the AJPCT, the FUTA, our former AIFECTO office bearers, present and former, and the teacher friends who have joined in this prelude to the web rally of AIFECTO, which is to take place on 5th of October. I bring our greetings from the Bombay University and College Teachers Union to all of you, where I have been working for the last almost 40 years. And we have, like the similar culture as you have in your organization, we work as a very, very consolidated team of committed people who, even after retirement, continue to guide the organization. And another fact in which I take special pride is that today the Bombay University College Teachers Union is affiliated to AIFECTO. It is also a part of the very, very active component of the Maharashtra Federation, which is the only organization in this country to have a woman office bearer for the last more than 8 years. Dr. Tapati Mukhopadhyay has been the secretary and now the president of Maharashtra Federation, the only state federation led by a woman. And the ground level work is done in Book 2, that is Bombay University College Teachers Union, where for the last 20 years, the post of the General Secretary has been held by a woman. It was Dr. Mukhopadhyay for almost a decade, and now after she stepped down, I have been there. We also have other office bearers, vice presidents, and our joint secretaries, and so on. And many functionaries within the union, the teacher leaders are women. So I take a special pride in that while mentioning it. Now, coming to our major crisis that we are facing today, the crisis of the pandemic
affecting the health and life of millions of people. Even in our own country, the numbers are surging. We have not yet reached the peak, as they say. Maharashtra is, from where I come, is one of the most affected states with more than nearly 14 lakh affected cases, affected people. Mumbai is again a very, very severely affected metropolitan. And this crisis of health and life, thousands of people have lost lives. Almost every alternate day, we hear of a person known to us who has become a victim. People who are working in the mass organizations, we hear of one of the leading figures passing away from the Kisan Sabha, from the trade union. So it is every death brings a blow to us. And never before this kind of crisis we have faced. Along with that, we can see the people whom we know who are facing a very, very severe economic crisis. And our students are also going through the same crisis. Their parents have lost their jobs. The students are, at the moment, somehow struggling to remain in colleges, in schools. We don't know when they will drop out. But it's a very, very critical situation. So the life, the health, the livelihoods, and the next is the education. And the most shameful thing is that it is this critical period which the central government, led by the BJP, has chosen to push the new education policy, which is an absolutely anti-student, anti-people, anti-education, anti-democracy, anti-secularism policy, and has to be opposed with as much strength as we can mobilize. It is true that the AIFECTO has given a call and the affiliates are following it up by holding web rallies, by holding Zoom meetings, by holding seminars, because in this critical time, there is a limitation on our mobilization also. We are not able to go out of our homes, especially in the places where the pandemic is still growing at a very high rate. But at the same time, we can see that all these online meetings that we are having, they are very crucial at this point of time. But at the same time, they are not going to replace the actual mobilization on the streets, for which there is a limitation. Second thing which I want to put is that the features of this education policy, as our Dr. Padmanabhan has also indicated to me earlier in his interaction, that Kerala has had also, like other states, like in Maharashtra, but Kerala has gone ahead and had several seminars. You have invited several people to speak about the new education policy. Probably by now you are aware about the many fold features which are the negative features of this policy and how they are going to affect us. They affect our pedagogy, they will affect our enrollments, they will affect our social justice patterns in the colleges, they will affect access, equity, quality, on which there has been an emphasis in the last almost in a decade. Many aspects of this education policy have been debated, are being debated in the country. And the posters that we are going to release today also are giving a glimpse of how, what are the important concerns of the teaching community around the country. I want to basically focus on one or two issues, which in Maharashtra, we find that they are going to affect the distribution of education, in not only in Maharashtra, but all over the country. And this, why we are concentrating on it, because as per the policies statements, as per their provisions, as per their emphasis, the most important emphasis, the heaviest emphasis has been given on the what
what they are calling as the architecture of the institutions. This is actually the hidden agenda. Not only hidden agenda, now it has become a very, very apparent and very, very clear to us what is behind this agenda. Because when you read the policy and you see the problems that they have listed out, what is wrong with our education system? 1, 2, 3, 4, they go on narrating various issues. Some of these, we agree, yes, these are problems. Funding is a problem. Access is a problem. Spread of the education is a problem. Quality of education is a problem. Governance of institutions is a problem. Yes, we agree. But nowhere there is a kind of a correspondence between what they claim to be the problems and what they claim is going to be a solution. And in this, therefore, before I come to this architecture, which they want to now completely change, which you all are aware of, to have multidisciplinary, very, very large universities, very, very large number of, very, very large capacity holding institutions, colleges, and to completely do away with the standalone institutions. This is their core issue about the multidisciplinary, very large, minimum 5,000 students and no standalone institutions. Rather, they want to gradually phase out the standalone institutions. Let us just look at, and they are also claiming that with this policy, they have an objective of going and achieving a gross enrollment ratio in the 18 to 23 age group to 50% by the time it is 2035. Now, today in our country, we have more than 37 million students enrolled in higher educational institutions, universities, colleges, distance education, everything taken together. Now, if you want to make it, and it is about 26%, if you want to raise it to 50% by 2035, and if you are able to calculate the population projections which are given in the population tables by the various agencies, including our own census tables, they have given projections are given. Then in 2035, to have 50% of students and of the 18 to 23 age group enrolled, you will require an enrollment of 70 million students. Now, whether this will be possible with the given policy is to be examined. But more dangerous than that is what happens to the present enrollment. Now, I am just bringing to you, a study which was done by me, and in one of my articles I had highlighted this, a comparison between Kerala and Maharashtra about the GERs, how they have fared in the last almost 10 years, and what is happening now. Now, you see, just before the 12th plan, I think 12th plan you all know started in 2011-12, and that was the end of it. After that, there is no plan. Now, we don't have any plan, we don't have a planning commission. But that was the last plan. At the beginning of the 12th plan, that is around 2011-12, very interestingly, the GER of Kerala was below that of Maharashtra. I think, from the data which is given by the MHRD and by the All India Survey on Higher Education, at that time, the GER of Kerala was about 22%. And in Maharashtra, it was about 26%. So we were among the top, states where the GER was above the national average. Even in a small state, which I want to bring in here, is Himachal Pradesh, also had its GER, which was 25%, though a little higher than Kerala, but below Maharashtra. Thereafter, there have been some policy matters, there have been some policy decisions taken by various governments in the country. Kerala has gone on its own path, taking up the cause of spread of higher education, has opened more colleges, and in Himachal also. I'm taking Himachal because Himachal is a small state and comes from the northern part where there has not been much progress earlier.
these states, both these states, have increased their number of colleges. And what we find is, by the time we come to 2018, both Himachal and Kerala have way surpassed Maharashtra. The Kerala GER increased from 22 to 36% by the time we reached 2017-18. And in Maharashtra, it went from 26% in a very, very sluggish way to 31%. It has gone below Kerala, much below Kerala, almost 5% points below that. It went below even Himachal Pradesh, because Himachal Pradesh also went up from 25% to 38%. So both these states I took as a kind of a model to understand what was happening there. And when you go into the basic figures of number of colleges and the average enrollments in the colleges, we find that both these states, Himachal and Kerala, their average enrollments did not change much. So what changed was the number of colleges. The number of colleges in Kerala, I mean, I'm not going to educate you here about your own figures, but I see that it has gone up by almost 35% in a period of 5 years. So by the end of the 12th plan, Maharashtra was dragging its very, very gradually moving up, not going down, but moving up, but very, very gradually. And Kerala had surpassed. Now this is something very positive. It needs to be retained. It needs to be emulated elsewhere also. Another thing that we should look at is, what were our college enrollments? We find that the data shows that our all India average by 2017-18, the average enrollment in the colleges is less than 700, about 700. In Maharashtra, it is about a similar thing, about 600 to 700, between 600 and 700. And in Kerala also, it is not above 600. Now, this is where the new education policy is going to hit us. We are not saying that this is a wrong thing. We are not saying it's a negative thing. It's a positive thing. That small enrollments, small in the sense 700 on an average is not small. 600 on an average is not small. But what is the new education policy looking at? It is looking at 5,000 as its average. Now, from 700, you want to go to 5,000, for which they have given the institutional architecture. What is that architecture? That architecture is, I mean, you are all aware, so, but I just want to very briefly mention it, that you will have very, very high, international standard universities, which will be mainly research oriented, and these will be like 1 per 50 lakh of the population, not 18 to 23, per 50 lakh of the general population. And then you will have the teaching and research universities. Many of these will be upgraded autonomous colleges. They also will be like 1 per 5 lakh population. And then you will have the other colleges, which will be 1 per 2 lakh. I'm not going into all the details of the policy, but here, how it is going to affect Maharashtra, how it is going to affect Kerala, how it is going to affect Tamil Nadu, where already the GER has reached 50%. Already the only state in the country which has almost reached 50%. What will happen in these states who are way above many of the other states in the country? Now, if you want 1 per 5 lakh, 1 per 2 lakh of the general population, what is the college density today? Now, in Kerala, you have about 45 colleges per lakh, 18 to 23 year population, not general population. You have 45 colleges per lakh. Even if you take a household with about 5 members on an average, it means you have 45 colleges per 5 lakh general population, which is going to be reduced to 1 per 5 lakh. In terms of universities, in terms of colleges, 1 per 2 lakh, which means this 45 per 5 lakh would become just half of it. Same thing applies to Maharashtra. We have 33 colleges per lakh population, which will be reduced to 1 per 2 lakh, and that is of the general population.
If you look at 18 to 23, then it will be much, much less. What is our calculation? We estimated that if we follow this formula, more than 1,000 colleges in Kerala will have to be closed down in the name of consolidation. So friends, today you have a progressive government which is interested in the spread of education, which is interested in increasing and strengthening the public funded education, and has opened more colleges, has managed to get, has enabled itself to take grants from RUSA. That is also one of the good things that was happening, that Kerala was able to take grants from RUSA, which Maharashtra could not take. Why? Because Maharashtra did not fill up the teaching force. So Maharashtra got left out in the RUSA provisions of getting the funds which Kerala could get by employing more regular teachers. But at the same time, now what happens is that with this, whether you have a certain kind of political dispensation in the state, you have a certain policy which is pro-people, pro-education, pro-democratic functioning of the institutions, there is a policy being forced on us where the powers of the state are going to be almost made nil. And everything is going to be highly centralized. Now that you are all aware of because you have been going through these discussions all these months. But what will happen to the colleges? And that is our major worry. Nearly 1,000 colleges out of whatever you have now, 1,400, 1,500, I don't know the exact figure as of today, 1,000 colleges will have to close down. In Maharashtra, our base itself was high. We had more than 4,000 colleges for the last more than a decade, more than 7-8 years. That number has not increased much. Like Kerala increased the number of colleges, Maharashtra did not increase the number of colleges. It stagnated. So the GER also stagnated. And going by this new formula, nearly 3,000 colleges in Maharashtra will have to close down. All over the country, out of the 40,000 colleges, this government has made it very clear in their policy that they don't require more than 10,000 institutions, including universities. So that means nearly 30,000. Now, this, according to us, is the focal point, because unless we go to the masses and take the people completely on our side, unless they know that their children are going to be probably deprived of a college in the neighborhood. Now today in Maharashtra, for example, even in Mumbai University, the place from where we come, in less than 100 kilometers, within less than 100, 70 kilometers from Mumbai city, we have the tribal areas, where in every tehsil, in every taluka, we have a college which is fully funded. That was a policy of the Maharashtra government at one point of time, that every taluka in Maharashtra will have at least one funded college. So as a result, in all the tribal areas, we have at least one government funded college. And it's a very, you get a very positive feel when you go to these tribal colleges, the students walking down the narrow lanes, coming on their bicycles, women, the girls and the boys, and filling up the colleges, filling up the college libraries, filling up their laboratories, fully funded and getting the government grants for the college, getting the free ship, getting the scholarships, because majority of them are ST students. Majority of them are ST students in these tribal areas. Our fear is, and that is a very concrete fear, that these colleges, if they have to be amalgamated, if they have to be consolidated into a large college, into a large complex, then all these colleges will close. The colleges which will close in Kerala, or they will close in Maharashtra, or they will close in any other part of the country, they will bring back the days when our gross enrollment ratio was very low. In 2007, our gross enrollment ratio was only 8%. And it was a big worry for the country, that for a developing country, it cannot be 8%. And therefore, more colleges should be opened, and existing colleges should increase their capacity. This was done, and therefore, over a period of time, though there has been privatization, yes, we have been fighting against it
from 1991 onwards, from the time, especially even the RUSA came, from the time of 12th plan, it has become much worse. That now you do not have need-based funding, but you have condition-based funding. That is all there. But despite all that, the enrollments went up. Despite that, because of reservation, because of scholarships, because of free ships, the GER has increased even among the SC students. Today it has gone beyond 20%, 21, 22% it is now. And even in the ST category, it has risen to nearly 16%. Though the gap remains between the general SC and ST, the gap remains, but the gap has narrowed down because very gradually, but it has narrowed down. There has been a progress. Now, with this new education policy, on the one hand, the institutions will close, so the access will become limited. When a tribal child, a girl or a boy, has a college in the same nearby village, it is easy for them to go. I mean, we all know that. And when all these colleges will be amalgamated into one district headquarter, for example, I'm talking about say, Palghar district in our area. I'm talking about Thane district in our Mumbai University area. These are predominantly tribal districts. They have n number of colleges, but they are all spread out very close to their villages in the taluka levels. But if they become district level, because they need 5,000 students, then many of these colleges will close and the dropouts will increase. The gross enrollment ratio progress that we have made will be reversed. Second core issue is that there is no mention of reservation. I mean, we are all aware of it. By now, it has become very clear that this government is not going to give any commitment to reservation, which is on the one hand going absolutely against the constitutional provision. Without making a modification, without making an amendment to the constitution, they will not be able to bring out that. They are also bypassing the constitutional provision of right to education. So they are bypassing the constitution, and for which a big struggle is required. Now, for that big struggle, we have to take the masses with us, not just the intellectuals, not just the college teachers, not just the college students, because the third thing which is going to affect, which is badly affecting many states in the country, probably at this moment, probably Kerala is not yet affected, is this entire stress on online education. As a stopgap arrangement for a few months, for a couple of months, maybe that is the only way out, but cannot become the norm. It cannot become the norm because the NSSO data has very clearly brought out that as of 2017-18, even in Kerala, about 55% of the households have access to internet. Maharashtra, it is much less, about 30%. And we can see, we are coming to know, we are getting reports from the various areas, from the various regions within Maharashtra, particularly, even in the Mumbai city, we are coming to know that students are finding it extremely difficult to learn, to get educated with the online education. So this is another worry that we have in Maharashtra, and many other states are also having this. So therefore, these are the issues which are directly affecting the people, because an average family, an average working family, middle class, lower middle class, even below that, vegetable vendors, hawkers, they also have their children going to schools and colleges. Many have migrated. In Maharashtra, we know a large number of them who came from UP and Bihar migrated. They are trickling back with the opening of the economy. But when they are trickling back, they are suffering from the income loss of the last 4 months. They are finding it very difficult to afford online education for their children. And there are people whose incomes have gone down. Here I want to tell you that Book 2 has done 2 surveys in the last 3 months. Our first survey was a qualitative survey, which was conducted by taking interviews of teachers from various colleges, from the city colleges, from the rural colleges, from the colleges which are in the slum areas, from the tribal colleges, and on the basis of that, our report was prepared, and where all these concerns became very apparent. But we wanted to quantify them.
So we have, in the last one and a half month, we conducted a survey of the college students with the help of their teachers, but we had to make use of Google Form. We had no other option because the colleges were closed, teachers were not in direct contact with the students, but through Google Form, and we got, we have a survey of about 26,000 students. Now, these 26,000 students' data has been analyzed and the report is getting ready, where we are able to quantify how the income loss of the parents has affected the students in terms of their capacity to pay the fees and to go for online education. So I think, friends, I will not take much of your time, but these are some very, very concrete concerns on which we will have to put our heads together. We will have to see that we are able to carry out a campaign in the society. Because when we carry out a campaign on some of these concrete issues, I mean, apart from the governance issues, apart from the funding issue, funding is naturally going to almost stop. We know that. But even with that, those people who could will be left out of the education. So therefore, there are multifold ways now. Earlier, it was privatization, which was keeping the students out. But now, the denial of reservation, the closure of colleges, these are two or three somewhere, and the stress on online education. These are the other weapons through which this government is going to push out millions of students. And this is happening, this is going to intensify in our country. Already the pandemic result on enrollments is now being given out by the UNESCO. It is coming out that even in the United States, the percentage of students enrolled in education is dropping. Of course, their dropouts are less than 10%, maybe 5% in some cases, because of the stress on online education. But in many other places, the closure of schools, the closure of colleges is going to push the children and the youth back into poverty, back into, with the society will be pushed back into a period when our gross enrollment ratios were low, and the social equity that we are trying to move towards more and more equitable education, that also is going to be, will become a dream. For that, a much bigger fight is necessary, a much bigger fight where the whole society will rally around us, rally around the demand for education for all. And with this, I congratulate the organizations in Kerala that they have come out with these posters, and they are campaigning, and they are against the new education policy in a very big way. And with these posters, you will get further encouragement to go out and propagate the negative features of this new education policy. So with this, I will end my few words, and I declare that the posters are released as a prelude to the web rally of AIFECTO. Thank you so much. Thank you very much, Comrade Madhu Paranjape. You touched upon aspects of NEP which had not been so effectively highlighted in the discussions that we had conducted. So thank you very much. Now we will have a video display of the posters, after which Dr. Kida will speak.
Thank you very much. Now I request Dr. Geeta Nambiar to receive the posters on behalf of AKGCT, FUTA and AKPCTA, the affiliates of AIFECTO in the state, and also to speak to us. Welcome, Dr. Geeta Nambiar. Respected Chief Guest Dr. Madhu ma'am, and respected leaders of various organizations, AKGCT, AKPCTA, FUTA, and my dear friends. Now the posters in association with the All India Web Rally of AIFECTO on October 5 against NEP as released by our Chief Guest Dr. Madhu ma'am, and I am extremely happy to receive these posters on behalf of the combined organizations. And all of us know that the crucial junction through which the higher education today is passing through. And on every side, central government is tightening its screw on higher education, and the flexibility, the integrity, and the secular outlook and the academic ambience of higher education sector is constantly challenged by the policies like NEP. So it is the sacred duty of any teacher who is committed towards their profession and society that this policy must be challenged and resisted with all our strength. So in this respect, that AIFECTO and different state organizations, including our organizations like AKGCT, AKPCT, and FUTA, organizing protesters, seminars, especially webinars, pamphlets, notices, booklets, and so on to resist or to react against NEP. So I request all these gathered here to participate in the web rally on October 5 to resist against NEP. And I am extremely happy, and I express my sincere gratitude to our Chief Guest, Dr. Madhu Paranjape, on behalf of all these organizations. And thank you all. Thank you once again. Friends, we are coming towards the end of the function. I request Dr. A. Pasrathil, General Secretary of Federation of University Teachers Associations, to come up with the concluding remarks and the vote of thanks. Dr. Pasrathil. കേൾക്കാം കുറച്ചുകൂടി ഒന്ന് യെസ് Madhu Paranjape, leaders of the AKPCT, another concluding part. നമ്മുടെ വളരെ വിഷയത്തിലാണ് പല ആളുകളായി പല സെമിനാറിലൂടെ ചെറിയൊരു ക്ലാരിറ്റി കുറവുണ്ട് ശബ്ദത്തിന്. എനിക്ക് തോന്നുന്നു ശബ്ദം കുറച്ച് കുറവാണ്. ഹലോ കേൾക്കാമോ? ഇപ്പൊ ഈ ഹലോ പറഞ്ഞത് കേട്ടു, നേരത്തെ പറഞ്ഞത് കേട്ടു. ഞാൻ ഒരു സ്ഥലത്താണ് ഇരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ കേൾക്കാം, പക്ഷെ കുറച്ച് ശബ്ദം കുറവാണെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. സാർ ഉറക്കെ പറഞ്ഞാൽ മതി. ഹലോ, ഈ രാജ്യത്ത് നടപ്പിലാക്കി കഴിഞ്ഞു. ഈ നടപ്പിലാക്കിയ സാഹചര്യം നമുക്ക് നേരത്തെ വിശദീകരിച്ച് കഴിഞ്ഞു. യാതൊരു വിശ്വാസികൾക്ക് ഈ രാജ്യത്ത് ഭരണഘടനാ മൂല്യങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നവർക്ക് യാതൊരു സ്ഥാനവും ഇല്ല എന്ന് അനുദിനം ഈ ഗവൺമെന്റ് തെളിയിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അറിയാം, പാർലമെന്റിൽ ഇപ്പോൾ ഒരു ബില്ല് പാസ്സാക്കിയുണ്ടായി. കർഷകരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം യാതൊരു തെരഞ്ഞെടുപ്പും ഇല്ലാതെ, തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ആവശ്യത്തിന് പോലും ഇല്ലാതെ ഏകപക്ഷീയമായിട്ടാണ് ആ ബില്ല് പാസ്സാക്കിയത്. അതുപോലെ NEP-യും യാതൊരു ചർച്ചയും കൂടാതെയാണ് ഈ രാജ്യം നടപ്പിലാക്കിയത്. NEP-യുടെ ഇംപ്ലിമെന്റേഷൻ പ്ലാൻ എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനം ഇപ്പോൾ ഇവിടെ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഗവൺമെന്റ്. പറയുന്നുണ്ട് ഇത് എങ്ങനെയെല്ലാമാണ് ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന് സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. നമ്മുടെ അധ്യാപകരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഈ റിക്രൂട്ട്മെന്റ് ഒന്നും
ഉണ്ടാകത്തില്ല. അതിൽ പറയുന്ന പാര 13 പറയുന്ന വേറെ tenure track എന്നാണ് പറയുന്നത്. Suitable probation period shall be put in place to further ensure excellence. അതായത് നമ്മളെ ഒരു ചെറിയ പീരീഡിലേക്ക് ടെന്യൂർ ട്രാക്കിൽ പോസ്റ്റ് ചെയ്തതിനു ശേഷം നമ്മുടെ പ്രൊബേഷൻ കണക്കാക്കുന്നത് പ്രൊബേഷൻ ഡിക്ലെയർ ചെയ്യാതെ നമ്മുടെ പെർഫോമൻസ് അനുസരിച്ച് നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്യണോ വേണ്ടയോ എന്ന് തീരുമാനിക്കുന്ന ഒരു സ്ഥിതിയാണ് വരുന്നത്. അതായത് ഇനി ഒരിക്കലും ഈ രാജ്യത്ത് സ്ഥിരമായ അധ്യാപകർ ഉണ്ടാകത്തില്ല, അതുപോലെ തന്നെ സ്ഥിരമായ വിദ്യാർത്ഥികളും ഉണ്ടാകാൻ പോകുന്നു. അധ്യാപക സംഘടനകളും വിദ്യാർത്ഥി സംഘടനകളും ഈ രാജ്യത്ത് വേണ്ട. ഈ രാജ്യത്ത് എല്ലാ മുതലാളിമാർക്കും പ്രൈവറ്റൈസേഷന് വേണ്ടി സമ്പ്രദായമാണ് ഈ രാജ്യത്ത് വരുന്നത്. നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ച പോലെ എൻറോൾമെന്റ് റേഷ്യോ കുറയും. സർവകലാശാലകളും കോളേജുകളും അടച്ചു കൂട്ടും. കുട്ടികളെ സ്കൂളിൽ പഠിക്കുമ്പോൾ തന്നെ അവർക്ക് ചെറിയ തൊഴിലുകൾ പഠിപ്പിച്ച് അവരെ അവരുടെ പരമ്പരാഗത തൊഴിൽ മേഖലയിലേക്ക് അവരെ കടത്തിവിടുകയും വളരെ വരേണ്യമായ ഒരു വിഭാഗത്തിൽ മാത്രം ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസം തുറന്നു കൊടുക്കുന്ന വലിയ വരേണ്യ വർഗ സമുദായത്തിലേക്ക് നമ്മൾ തിരിച്ചു പോവുകയാണ്. തീർച്ചയായും രാജ്യത്തിന്റെ ചരിത്രം തന്നെ മാറ്റി എഴുതിക്കൊണ്ട് ഒരു ഏകീകൃത സ്വഭാവത്തോടുകൂടി ഒരു ചരിത്ര അധ്യാപകൻ എന്ന നിലയിൽ കൂടി എനിക്കറിയാവുന്നതാണ്. ഇന്ത്യയുടെ ചരിത്രം ഇന്ന് നമ്മൾ പഠിപ്പിക്കുന്ന ചരിത്രമല്ല വേണ്ടത് എന്ന് കരുതി 16 അംഗങ്ങൾ അടങ്ങുന്ന സമിതിയെ നിയോഗിച്ചു കഴിഞ്ഞു. അവർ ഇന്ത്യയുടെ 12,000 വർഷത്തെ ചരിത്രം പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുകയാണ്. അതെങ്ങനെയുള്ള ചരിത്രമാണെന്ന് നമുക്കറിയാവുന്നതാണ്. ഈ രൂപത്തിൽ ഈ രാജ്യത്തെ തലമുറയെ തന്നെ മാറ്റി എഴുതിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള ഒരു ഐഡിയോളജിക്കൽ ബാക്കിംഗ് ഒരു ഭാഗം നടക്കും. രാഷ്ട്രീയമായ മറ്റ് നേട്ടങ്ങൾ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. എല്ലാ മേഖലയും സമസ്ത മേഖലയിലെയും കൈകളിൽ ഒതുക്കുന്നു. തൊഴിൽ മേഖലയിൽ നിയമനിർമ്മാണം നടത്തുന്നു, കാർഷിക മേഖലയിൽ നടക്കുന്നു, പ്രകൃതി സംവിധാനത്തിൽ തകർക്കുന്നു. അങ്ങനെ മൊത്തത്തിൽ രാജ്യത്തെ ആകമാനം സമുദായം അപകടത്തിലാക്കുന്ന സ്ഥിതിയിലേക്ക് നടന്നു. നമ്മൾ കുറച്ച് അധ്യാപകരോ കുട്ടികളോ മാത്രം ചർച്ച ചെയ്തിട്ട് കാര്യമില്ല. നേരത്തെ മധുമറ്റ് സൂചിപ്പിച്ച പോലെ തീർച്ചയായും പൊതുജനങ്ങളാണ് രംഗത്തേക്ക് വരേണ്ടത്. കർഷകർക്കെതിരായിട്ട് ഒരു ബില്ല് ഈ രാജ്യത്ത് പാസാക്കി ഉടനെ ഈ രാജ്യത്തെ കർഷകർ, പ്രത്യേകിച്ച് വടക്കേന്ത്യയിലെ കർഷകർ വളരെ ആവേശപൂർവ്വം സമരരംഗത്താണ്. വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയിൽ ഈ ഒരു ബില്ല് വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്റെ ആകമാനം തുടങ്ങുന്ന ഒരു നിയമനിർമ്മാണം രാജ്യത്ത് വന്നിട്ട് നമ്മൾ കോവിഡിന്റെ കാര്യമൊക്കെ പറഞ്ഞ് എല്ലാവരും രാത്രി സമയങ്ങളിൽ വെബിനാറും നടത്തിയിരിക്കുന്ന റൂമുകളിൽ രാജ്യത്ത് നിൽക്കുന്നത് അതുപോലെ തീർച്ചയായും നമ്മൾ പുറത്തേക്ക് വരേണ്ടതുണ്ട്, സ്വീകരിക്കേണ്ടതുണ്ട്. ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ മാത്രമല്ല ഭാവി തലമുറയോട് തന്നെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന വിദ്യാഭ്യാസം എന്നേക്കുമായി ഒരു വിഭാഗത്തിന്റെ കയ്യിലേക്ക് വരികയും രാജ്യത്ത് വിദേശ ചിന്തകൾ കടന്നു വരികയും നമുക്ക് നമ്മുടെ ജോലി സ്ഥിരത എന്നതിലുപരി നമ്മുടെ കടപ്പാട്, നമ്മുടെ കമ്മിറ്റ്മെന്റ് തന്നെ ഈ പങ്കെടുത്ത ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത മധുപറ്റി, കോർപ്പറേറ്റ് മധുപറ്റി, our heartfelt thanks for your participation in the spite of your busy schedule. I once again extended our heartfelt thanks to you, madam. I also പങ്കെടുക്കുന്ന അധ്യക്ഷത വഹിച്ച പത്മനാഭൻ, അതുപോലെ തന്നെ മനോജ്, മറ്റ് എല്ലാ നേതാക്കൾക്കും നന്ദി അറിയിച്ചുകൊണ്ട് പങ്കെടുത്ത എല്ലാവരെയും എല്ലാവർക്കും നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് വാക്കുകൾ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു. സുഹൃത്തുക്കളെ, നമ്മുടെ പരിപാടി ഇവിടെ അവസാനിക്കുകയാണ്. എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി നന്ദി പറയുകയാണ്. 5-ാം തീയതിയും 6-ാം തീയതിയുമായി 2 ദിവസങ്ങളായിട്ടാണ് നമ്മുടെ കേരളം ഈ പ്രതിഷേധങ്ങളിൽ പങ്കെടുക്കുന്നത്. 5-ാം തീയതി അഖിലേന്ത്യാ വെബ് റാലിയാണ്. 6-ാം തീയതി സംസ്ഥാന തലത്തിലുള്ള എല്ലാ വിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്തെ സംഘടനകളും ഒരുമിച്ച് നിന്നുകൊണ്ടുള്ള വെബ് റാലിയാണ്. തീർച്ചയായും ഈ 2 പരിപാടികളും വൻ വിജയമാക്കി തീർക്കേണ്ട ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ നമുക്കുണ്ട് എന്ന കാര്യം എല്ലാവരെയും ഓർമ്മിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് പങ്കെടുത്ത എല്ലാവർക്കും, എസ്പെഷ്യലി ടു ഡോക്ടർ മധു പരാഞ്ജപെ, നന്ദി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഈ പരിപാടി അവസാനിച്ചതായിട്ട് അറിയിക്കുകയാണ്. താങ്ക് യു വെരി മച്ച് ഡോക്ടർ മധു പരാഞ്ജപെ.
AKPCTA ഭാരവാഹികളൊന്നും അവിടെ നിൽക്കണം. AKPCTA സംസ്ഥാന ഭാരവാഹികൾ ചെറിയൊരു കാര്യം കൂടി ചർച്ച ചെയ്യാം. അതുകൊണ്ട് മീറ്റിംഗിൽ തുറന്നു നിൽക്കണം. മക്കള് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ പക്ഷേ യെസ് ഉണ്ട്. നമുക്കൊന്ന് ഒന്നിരുന്നുകൂടെ? ആയിക്കോട്ടെ. ഉലിയൻ ടീച്ചറും കൂടെ ഉണ്ടാവണേ ടീച്ചർ ആ മീറ്റിംഗിന്റെ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ. ഉലിയൻ ടീച്ചറും കൂടിയാണ് ഉണ്ടാവണമെന്ന് പറഞ്ഞത്. ഉലിയൻ ടീച്ചറോട് ടീച്ചർ ഉണ്ടല്ലോ അല്ലേ? ഹലോ. ആ നമുക്ക് നമ്മുടെ പിന്നെ ഇവിടെ യാത്രയപ്പിന്റെ കാര്യം ഒന്ന് നിശാന്തില്ലേ? നിശാന്തുണ്ട്. ശ്രീകുമാർ സാറാണ് നേരത്തെ അത് മെസ്സേജ് കണ്ടോ എനിക്ക് സംശയം ഉണ്ടായിരുന്നു. സാറുണ്ടല്ലോ ഹരിദാസ് ഫംഗ്ഷന്റെ ഉണ്ട് സാറേ, ഉണ്ട്. ആ ഓക്കെ. മനോജിനെ കാണുന്നുണ്ട്. കവിത ടീച്ചർ അവിടെ ഉണ്ട്. ഓക്കെ. അപ്പൊ നമുക്ക് ആ പിന്നെ ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങളെ യാത്രയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടു നമ്മൾ ആ ഒരു പിന്നെ കഴിഞ്ഞ യോഗത്തില് തീരുമാനിച്ചതും ഇപ്പൊ നമ്മള് പിന്നെ പദ്ധതിയായിട്ട് വരുന്നതായിട്ട് യാത്രയൊക്കെ ഇതാണ് പ്രധാനമായിട്ടും പറയാനുള്ള കാര്യം. അതില് അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സർക്കുലർ വിശദമായിട്ട് കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം അത് അയച്ചിരുന്നു നേരത്തെ. ഫോളോ അപ്പ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ചില കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ആലോചിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. സംസ്ഥാന പ്രവർത്തക സമിതി ഒരു തീരുമാനം നടപ്പിലാക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് നമ്മളതിന്റെ ചില ഭാഗങ്ങളൊന്നും ആലോചിക്കേണ്ടതായിരുന്നു. ഒക്ടോബർ 10-നാണ് നമ്മുടെ അനിൽ മാഷെ നമുക്ക് റെക്കോർഡിംഗ് ഒന്ന് ഇത് ലൈവ് ഇപ്പൊ ലൈവില്ലല്ലോ. ലൈവ് ഉണ്ടോ? രാകേഷ് ചന്ദ്രൻ ഇവിടെ ഉണ്ടോ? നമ്മുടെ എന്റെ ഫോണിലാണ് ഉള്ളത്, കണക്ഷൻ ഉണ്ട്. ആ റെക്കോർഡിംഗ് ഒക്കെയാണ്. പക്ഷെ അത് പിന്നെ നമ്മുടെ ലൈവ് ഇപ്പൊ ഇല്ലല്ലോ. ലൈവ് ആണെന്ന് വിളിക്കും. ലൈവ് ഉണ്ടോ എന്നുള്ളത് ലൈവിലാണോ? രാകേഷ് ഉണ്ടല്ലോ. രാകേഷ് ഉണ്ട്. ഞാൻ ചോദിക്കാം. ഫോൺ ചോദിച്ചോ. ഫോണിലല്ലാത്ത എന്റെ ഫോണിലാണ് ഞാനിപ്പോ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഡാറ്റ. അപ്പോൾ മാർക്കോസ് മാഷ് ഉണ്ടല്ലോ അല്ലേ? ഉണ്ട്. ഞാൻ ഉണ്ട്. യെസ്. പറഞ്ഞില്ലേ? കാണുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ വേണമെങ്കിൽ ഇത് നമുക്ക് ക്ലോസ് ചെയ്തിട്ട് പുതിയ മീറ്റിംഗ് തുടങ്ങാം കേട്ടോ. അത് പെട്ടെന്ന് കഴിയല്ലോ. 5 മിനിറ്റ് കൊണ്ട് നമുക്ക് തുടങ്ങാവുന്നേ ഉള്ളൂ. അതായിരിക്കും നല്ലത്. പുതിയ ലിങ്കാണ് നല്ലത്. പക്ഷെ ഇതങ്ങ് ക്ലോസ് ചെയ്തിട്ടേ നമുക്ക് പുതിയ ഒരെണ്ണം തുടങ്ങാം. അതാണ് നല്ലത്.
അതാണ് നല്ലത്. പത്മനാഭ സാറിന് കേൾക്കാമോ? അതുകൊണ്ട് 5 മിനിറ്റ് പോലെ സാറേ ഒരു പുതിയ ലിങ്ക് 5 മിനിറ്റ് വേണ്ട, 2 മിനിറ്റ് വേണ്ടു. അതല്ലേ സാറേ നല്ലതാ. എന്നാ ഒന്ന് പുതിയ ലിങ്ക് ഇടാലോ. പുതിയ ലിങ്ക് ചെയ്തു തരും. ലിങ്ക് കേൾക്കാം, ഇവിടെ കേൾക്കാം. ഒരു പുതിയ ലിങ്ക് ആഡ് ചെയ്യാം. യെസ്, മാർക്കോസ് മാഷ് ചെയ്തോളാന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. മാർക്കോസ് മാഷ് ചെയ്തോളൂ സാർ. ഓക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. കിട്ടും. ടീച്ചർക്ക് മാത്രമേ കൊടുക്കേണ്ടതുള്ളൂ. യെസ്, അങ്ങനെ ചെയ്യും. നമുക്കിത് ക്ലോസ് ചെയ്യാം. ഹലോ. ഹലോ സാർ, സാറുണ്ടോ അവിടെ?